Hello guys, in the last class we were discussing this program. I could not execute, some error was there. So let us continue. So let us see the error. Invalid syntax it's showing. So let me see where. Okay, okay, here I forgot comma operator. So let us execute now. Okay, enter bill amount. So I have taken float type here. So I'll give float type data 3200.0. Okay, so it is greater than 3000, right? So according to the constraint means a condition given in the problem statement. What they have given, if it is greater than 3000, then 10% discount should be given. Will amount into 10%. So the discount would be 320 rupees, and the final amount is 2880. Hope you understood this kind of problem statement. Let us go for a lift ladder. I'll take one more file. Okay. Class 5 dot. See, LF ladder means if we have a more than two possibilities, how to identify whether I should go for simple if or if else or LF ladder based on your problem statement. Okay, if your problem statement having only two possibilities, you can do by using simple if and also if else. If else would be more preferable. If it has more than two possibilities, then LF ladder is suitable. So let me write one program. Write a Python program. Python program. Okay. To find smallest of three integers. Smallest of three integers. Okay. So first of all, on the output screen, what you expect here? Enter three integers, right? So I'll take here. A is equal to int of input, open parenthesis. Enter first number, then b is equal to integer type, I'll read. So enter second number, then c is equal to enter third number, third, enter second number. Now, so now I have to write a condition. We have three possibilities. Either A may smallest of three integers or B or C. So if A less than B, when we can say A is smallest among these three, when A is less than B and also A is less than C, then only we can say A is the smallest of three integers, right? I should use a logical operator and operator. Hope you are understanding how logical operators and relational operators are used in a program. Less than is a relational operator and is a logical operator. So if is a control statement, that too selection statement. When we say A is smallest, when A less than B and A less than C, then only we can say A is the smallest. Print A is the smallest. Now, if this condition false, then A is, we can leave A, right? A is not a smallest of three integers. ಈಗ ನೋಡಿ A ಈ condition false ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ A less than B and A less than C. You know the working rule of AND operator. When both conditions are satisfied, then only AND returns true. Then it enters.
So in this case, if any one of the conditions is false, then what is the conclusion? A is not the smallest of these three, A, B, C. Then A is out of competition. Now B and C, remaining thing is B and C. Still we have two possibilities. That's why I should go elif. We can't write or else. Else ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀವಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ elif. Elif I should give condition B less than C. If this condition true, print B is the smallest. Okay, next. If this condition not satisfies, then it goes to else. ಈಗ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. If this condition false, then it goes to elif. If it is false, then it goes to else. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ false ಆದ್ರೆ next ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ is the smallest. We know that we can display string either in a double quotes or a single quotes. Smallest. So let us execute the, sorry, here semicolon. I should write a colon here. Otherwise it shows a syntax error. Enter first number. I'll take 2, second number 5, third number 8. See, 2 is the smallest. At this moment, for this set of inputs, how does that program work? Let us see. At first, these three statements are display. Enter first number, I'll give, then it shows second number, third number afterwards. 2 less than 5, yes, condition true. 2 less than 8, yes, condition true. Then both conditions are satisfied. It returns true, then it enters the block and this statement will execute. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 blocks will execute at any given time. Even it won't check the condition. If this condition true, it executes, then it won't come to this condition. Direct full block indane aache bandbidutte. So here very important thing is working rule. How does it work? Enter first number, I'll take 5, second number 2, third number 8. So this time it display 2 is the smallest. Thank you. Illi nodi ee example alli A value 5, B value 2 and C value 8. A 5 less than 2, condition false. 5 less than 8, yes, condition true. False, true. The final result of AND is false, isn't it? Then it goes to this block, elif. B less than C, what is the value of B? 2. 2 less than 8, yes, condition true. Then it display this statement. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಎಷ್ಟೇ ಎಲಿಫ್ ಲ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದ ಎಲಿಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ operator. I'll give an operator. Based on the operator, it should perform operation. I'll take one more file here. So let us perform basic arithmetic operations based on the operator given by the user. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಎಲಿಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು C++ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು.
Just a minute. Class 6.py. Okay. Perform basic arithmetic operations based on operator. Operator given. Try to understand the problem statement. Operations. Now, so perform basic arithmetic operations based on operator given. So program has to ask enter an operator. Then it should ask operands based on the operator given. Arithmetic operations on two integers ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Two integers. ಎರಡು integer ಮೇಲೆ. Okay, first it should ask numbers. Then it should ask operator. If I input plus, it should add those two numbers. If I input minus sign, it should subtract. Like that it should work. First of all, program has to ask, no, kelbekalva, enter first number, enter second number. I'll take x is equal to int of input, enter first number. Okay, then now y is equal to enter second number. When you read the problem statement, you should come to know what has to come on the screen, output screen. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಈಗ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಕೇಳೋದು. ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಂಟರ್ an operator, an arithmetic operator. Okay, arithmetic operator. So it will be stored in OP. ಈಗ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, OP ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ OP is equal to ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟಲ್ ಬರೆಯೋಣ. OP is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕೀಗ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ is equal to x plus y. So I leave space here. This is indentation. You should not forget it. ಈ indentation ಕೊಟ್ರೇನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. x plus y. So print sum is equal to comma result. So let us execute.
ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Enter first number 2, second number 8. Enter an arithmetic operator. Now I'll give plus. Yes. Condition true. It executed. Again 2, 3. Now I'll give different operator minus. So ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. So here we have multiple conditions because arithmetic operators, how many arithmetic operators are there? Plus, minus, star, slash, modulus. Alva? Let us take these 5 arithmetic operators. Still 2 more are there. That is double slash to return only the integer part of quotient, and one more star x to the power of y. Okay. So now I'll do with the 5 arithmetic operators. Still we have 4 possibilities. L if ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಲನ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಂಟ್ difference is equal to comma res. Next elif ಇನ್ನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಓವರ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ op is equal to star, then star. Now product is equal to, now elif slash, it gives a quotient with fractional part by, then quotient quotient is equal to result. Now remainder is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ invalid option, invalid operator. I'll take 2 more. ಅದು 2 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ನ 2 ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. elif two slashes here, quotient here, also quotient, but it gives only integer part. I'll give int of quotient so that we can understand. Then power, result is equal to y x to the power of y is equal to, ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ invalid ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ. Hope you are understanding.
what I'm doing, I'm performing basic arithmetic operations in Python on two integers based on the operator given by the user. At first, it asks enter first number, then I'll input number, then second number. Afterwards, it asks us operator, then operator will be given. So let me check. The given operator matches with any of these cases or any of these operators. We have multiple possibilities. That's why I had gone for ladder, elif ladder. If the operator is plus, this block will execute and it directly come out from the program. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ print. Thank you. Okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Enter first number 2, second number 8. Enter operator. I'll give 2 slashes. Integer 0 point something has given, but integer part no, it has given 0. So one more time. See 2 divided by 8. ಅಲ್ವಾ 2 divided by 8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ 0.0 20 ಆಗುತ್ತೆ 8 2s 0 ಅದೇ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ 0.25 ಐ ಥಿಂಕ್ 0.25 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು. So enter first number 4, second number 2, sorry. First number 4, second number 2. Operator, I'll give modulus. So what is the remainder? 0. Notice first number 4, second number 2. 4 divided by 2. What is the remainder? 2 2s are 4. Remainder is 0. 0 has given. Now, one more time. Enter first number 4. Sorry. 4, second number 2. Operator, I'll give. See here. 4 to the power of 2. 4 4s are 16. 16 has given. So hope you guys understood how to use the elif ladder. So next thing is nested loops. So in selection statements, what we have learned, simple if else and elif ladder. So let us go for syntax of these. ನಾವೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ control statements. Control statements also we have discussed. Control statements. What are the different control statements? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ control statements ಅಲ್ಲಿ? Selection statements. Now looping statements. ನೋಡಿ selection statements ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇತ್ತು ನಮಗೆ? What comes under selection statements? If, right? Alva if. Second one, if else. If else. Third, elif ladder. Right? ಇಷ್ಟಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Now, if. What is the general syntax of if? If ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ. Syntax. If it should be in a lower case, right? Lower case ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. If space condition colon
ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ n, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. then statement n. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Okay, I'll copy. Just a minute. So this is syntax of simple if statement. Nodi, if condition colon statement 1 to n, then next statement. Next statement ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ನಾವೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. At first it checks the condition. If it is true, it enters the block and these statements are executed. Then the control come out of the block and it executes next statement. So now let us write the syntax of if else. We'll copy this. Okay. If else. If condition, if it is true, statement 1 will be executed. Statement 1 ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it goes to else part. Else, it should be in a lower case. Colon indentation statement 2, then next statement. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. At first it checks condition. If it is true, statement 1 is executed, then it come out from the block. It goes to next statement. This else part will be skipped. If the condition false, directly it executes else part, that is statement 2 will be executed, then it goes to next statement. So don't forget to write this colon. ಈ colon ಬರಿಬೇಕಿದೆ. So now next thing is elif ladder. Syntax for elif ladder. Okay. If condition 1, here we have more than 2 possibilities, right? Condition 1, if it is true, statement 1 is executed. Otherwise, some more conditions are there. Elif condition 2 colon, if this condition true, statement 2 will be executed, right? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು elif. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it goes to one more elif, right? Elif condition 3 colon statement 3, right? Statement 3 ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ we will give 7 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದೇ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ. elif condition
n number of conditions ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು conditions ಬರೆಯೋದು colon condition n colon statement n indentation statement n. Okay. Now elif. So we are generalizing those selection statements if, else, if, elif. So ಯಾವುದು condition satisfy ಆಗಿಲ್ಲ then it goes to else part, that is default statement. Else colon default statement. Okay, the next statements. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Just a minute. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Let us compare syntax with our program. See here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. If ಅಲ್ವಾ, if condition ಇದನ್ನೇ ನಾನು condition 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. If condition just a minute. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So this is our condition, first condition. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ condition 1. If this condition true, these statements are executed. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ 2. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ nth ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ nth ಕಂಡೀಷನ್. ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ all the general syntax of selection statements. Now next let us go for looping statements. There are 3 categories here in looping statements. One is while loop, another is for loop, and one more is nested loops. So first one while loop, second for loop, third nested loops. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು? Loops are the statements which allow us to execute some set of instructions repeatedly till the condition satisfies. When condition becomes false, then it stops execution of those statements. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಥ್ರೂ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I'll take one more file here. Okay. So print a message 5 times. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್? ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ವೈಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್.
ಎಷ್ಟು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐಗೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಐ ಟು 1. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕದು 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಓಕೆ, ಕೋಲನ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕನೂ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ 1, 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಲೂಪ್. ಈಗ ಲೂಪ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಏನಾಗಬೇಕು 2 ಆಗಬೇಕು. 2 ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. ಐಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಐಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಗೀತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. 1 2 3 4 5. So afterwards it come out from the loop and it display thanks tx ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Hope you understood how looping statements are executed here. ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ಫಿಗೂ ಲೂಪಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕೋಲನ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ it checks condition. If it is true, it enters the block and this statement will display on the screen. Then it come out from the block. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಲೂಪ್ಸಿಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us write one more program on while. So what is the general syntax of while loop? While, condition, colon, statements. That's it. Next statements ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. Write a Python program to find sum of n natural numbers. Okay, ನೋಡಿ n natural numbers ಅಂತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? ಎಂಟರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ನಾ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 + 2 + 3 + 4 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 10. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 10. ನೀವು 5 ಕೊಟ್ಟರೆ 15 ಅಲ್ವಾ? 1ನಿಂದ ನೀವು ಕೊಡೋ ನಂಬರ್ ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ. n is equal to int input enter an integer. Okay, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು n ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? 1ನಿಂದ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ one variable and I initialize to 1. 1ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು? n ವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. while ನಾವು CL ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, i less than or equal to n colon
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು? I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ n ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 ಯಾರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ I. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಕಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. I ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಪ್ಲಸ್ 1, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ I ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ numbers is, comma, your answer is in yes. So let us understand the working rule. If I take n value 4, n 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ n ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಾ? So I have initialized I to 1. I value, initial value of I is 1, and I have taken one more variable to store the result. Initially I set to 0, and the 0 ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now first time 1 less than 4 is condition true. It enters the block. So at first, what is the value of yes? 0. 0 plus 1. 1. 1 will be stored in yes. Right now, what is the value of yes? 1. Next line, I is equal to I plus 1. I value in it first time 1 it. 1 plus 1, 2. I becomes 2. So you know the working rule of while. Once it executes all the statements in the block, control goes to beginning of the loop with the modified value. ಈಗ I value ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಆಗಿದೆ. 2 less than 4 is condition true. Again it enters. Previous value of yes was 1. 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 plus what is the value of I? 2. 1 plus 2, 3. ಈಗ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ 3 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು? 2 ಇತ್ತು. 2 plus 1, 3. ಈಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 3 ಆಗಿದೆ. Again control goes to beginning. What is the value of I? 3. 3 less than 4 is condition true. ನಾನು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 4 ಅಂತ. Condition true. Again it enters. So last value was 3 no? S value. ಯಾವಾಗಲೂ S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಪ್ಲಸ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6. ಸೊ S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 6 ಆಯಿತು. 6 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? S ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. Now I becomes 4. Previous value 3. Now it becomes 4. Again control goes to beginning. 4 less than or equal to 4 is true. It enters. Last value of yes is 6 no? 6 plus 4, 10. Now yes becomes 10. I value, it becomes 5. 5 less than or equal to 4. Condition false. It come out from the block. Sorry, loop. ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ 4. Just a minute. Integer 4. See, sum of 4 natural numbers is 10. Hope you understood this program. So let us write one more program on while loop. I'll make it comment. Write a Python program.
to find or to print all the even numbers between given range. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ರೇಂಜ್ ನೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. I'll take IB, initial value is equal to int of enter initial value. Okay. Final value FE is equal to int enter final value. So by writing these kind of programs, we will be thorough with the looping statements, how to use looping statements in program. So different programs ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? So if you divide a number by 2, if it gives a remainder 0, then it is a even number. First now range ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. I'll take one more variable I and I'll set I value IV. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು? IV, ನಾನೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು I ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ find sum of first n natural numbers. ಫಸ್ಟ್ n natural numbers ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಗಿವನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? IV. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ವೈಲ್ I less than or equal to less than ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1. ಈಗ 10 20 ಅಂದ್ರೆ 10 20 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 10 ಬಿಟ್ಟು 20 ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 11 ಇಂದ. I ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೋಲನ್. ಸೊ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ 12 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. 4 ಬಿಡಬೇಕು, 12 ಬಿಡಬೇಕು, ಅದೆರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಐನ ನೋಡಿ, IV +1, 4 + 1 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಅಂದ್ರೆ 11, 5 ಮತ್ತೆ 11 ತನಕ ಅಂತ. ಈಗ ಇಫ್ I mod ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ mod ಅಲ್ವಾ, I mod 2 is equal to 0 ಕೋಲನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ? ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಂಟ್. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಏನು? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲಿಂದಿದು. I is equal to I +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಲೂಪಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So I repeat, let us assume initial value 4 and final value 12.
So according to problem statement, it should display all even numbers between this range. ಅಂದ್ರೆ 5, 4 ಮತ್ತೆ 12 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? 5 ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು I ನ ಯಾರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂದ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಈಗ I value, what is the value of 5? 5. 5 mod 2. 5 mod 2 ರಿಮೈಂಡರ್ is not equal to 0. 0 ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಇಫ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ವೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ವೈಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 6 ಆಯ್ತು. According to working rule of while, again control goes to beginning. 6 less than 12, yes. ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. 6 mod 2 is equal to 0, yes. It prints 6 print ಆಯ್ತು. Next it come out from the if, still you are in while. So I becomes 7, again 7 less than 12, yes, true. 7 mod 2 is equal to 0, false. It won't print this. Again I increments, still you are in while loop. I becomes 8, 8 less than 12, yes, 8 mod 2 0, it prints 8. Again I becomes 9, the condition true here, 9 less than 12, but this condition become false, so it won't print this, just it come out from the if block. Still you are in while. I becomes 10, is true alva, 10 less than 12, condition true. 10 mod 2 remainder 0, yes, it prints. Then I increments, I becomes 11, 11 less than 12 is true, but this condition become false. I becomes 12, 12 less than 12, false. So it come out from the while loop and it display this message. Just a minute. Okay, I should remove this. Sorry, I forgot to write input here. Enter initial value. Let me take 2. Final value 12. Say 4, 6, 8, 10.
Hope you understood this program. You try one more program. This is homework for you. Write a Python program. Write a Python program to generate multiplication table from 1 to 10 for the given integer. See, if I input 3, it should display 3 ones are to 3 tens are. Write a Python program to generate a multiplication table from 1 to 10 for the given integer. Nan kodo number du multiplication table 1 ಇಂದ 10 ವರೆಗೆ display ಆಗಬೇಕು. So try yourself. Thank you.